in the following weeks. It was hard to tell how much the Empire's situation was shifting, but one thing was certain: changes were happening. With the death of their ringleaders, the Imperial Liberation Front's campaign of terror was finally over. And in recognition of our actions in Ruhr and at Corellia Fortress, all of us in Class 7 were invited to Valflame Palace. There, we were granted the honor of an audience with His Majesty the Emperor, BEGINNT III, along with Empress Priscilla, the mother of Princess Alphen and Crown Prince Cedric. But no sooner had we been thanked than we came face to face with the leaders of the factions that divided the nation. The heads of the 4 great houses who rule their vast provinces with absolute authority, and the Chancellor and his close ally Governor Regnitz, who brought reforms to Heimdall and expanded the railways. Both sides were quick to offer us words of praise, but just as quickly turned to criticize each other's role in the crisis. Eventually, His Majesty was forced to step in and rebuke both sides, clearly disgusted by their behavior. As it stood, the terrorists' defeat made it difficult for their supposed supporters in the noble faction to act openly, while Crossbell's push for independence was causing enough of a stir over there to keep the reformists busy. With both sides tied up, it looked like the Empire was in for a long overdue respite from its perpetual conflict. We'd finally gotten all the details for our concert performance worked out, and Elliot announced that we'd be doing 2 songs, a duet between Machias and Eustace, and a solo by Emma. To no one's surprise, all 3 of them were quick to raise objections, but after Crow and Elliot explained their choices and how their master plan would win over the audience, the rest of the class was totally on board, leaving our new vocalists to resign themselves to the inevitable. Unfortunately, with the good times came some sad news as well. It turned out that Marquis Ragnar was furious at Angelica for her part in what we did at the mine, and as a result, she was forced to leave the academy. Contrary to the official statement, her withdrawal was to be permanent. Before she left, she asked me if I'd look after the orbital bike for her. At first, I didn't want to. It felt like I'd be accepting that she'd be gone. But after thinking it over, I finally agreed. With so much going on, we decided to take Prince Olivert up on his proposal of a brief vacation north in Ymir. It proved to be quite an eventful trip, and it really drove home just how much we'd come to mean to each other. I'd tell you all about it, but we'd be here for hours. Maybe another time. Naja, ich würde nicht sagen für Stunden, weil das, was gerade erzählt wurde, ist eine Zusammenfassung von dem, was in dem Audiodrama passiert. Ich habe das einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Rean hat das eigentlich alles schon ganz gut zusammengefasst, bis auf dass Rean irgendwie in diesem Audiodrama auch noch geschafft hat, sein Trauma zu überwinden. Und falls ihr sehen wollt, wie Vieh Emma an die Brüste fasst, dann könnt ihr euch auch gerne das Original dazu angucken. Und jetzt heiße ich euch erstmal herzlich willkommen im letzten Kapitel von Trails of Cold Steel. Dieses Video wird wahrscheinlich etwas länger werden, weil extrem viel passiert und ich für die richtige Stimmung auch extrem viele Sequenzen drin lassen werde. Deshalb wird wahrscheinlich auch die Joke-Dichte in diesem Video nicht so sonderlich hoch sein. Das große Academy Festival steht bevor. Und jetzt beginnen die Tage der Vorbereitung, das heißt alle Stände aufbauen, den Platz schmücken und so weiter. Und Tower ist einfach adorable. Natürlich probt Class 7 jetzt schon länger für ihr Konzert und Elliot scheint ein richtiger Drill Sergeant zu sein, wenn es um Musik geht. Und Sarah teilt uns erfreulicherweise mit, dass wir das Old School House benutzen können, um dort weiter zu üben, weil ja Class 1 das Auditorium für ihre Operetta benötigt. Das Konzert aufführen werden sie dann natürlich trotzdem später nach der Operetta im Auditorium. Wir werden wahrscheinlich den nächsten Tag komplett mit Übung beschäftigt sein und deshalb ist heute nochmal die Gelegenheit, noch was anderes zu machen. Also wird Rean mal wieder Tower helfen und Crow sagt, er gibt Bescheid, sobald die Kostüme da sind, damit wir schon mal eine Kostümprobe machen können. Unsere Hauptaufgabe kommt von Instructor Beatrix, das ist die Schulkrankenschwester, die allerdings auch zuständig ist für die Genehmigungsschreiben zum Ausschenken für Speis und Trank. Sagt man im Fall von Essen überhaupt ausschenken? Ich glaube nicht, aber mir fällt das passende Wort dazu nicht ein. Am zweiten Tag des Festivals werden wohl auch die ganzen Familien kommen und deshalb ist es besonders wichtig, dass da alles glatt läuft.
Es steht allerdings noch in den Sternen geschrieben, ob Angelica überhaupt kommen kann. Aber Toa ist sich sicher, dass es Angie, die schafft das schon irgendwie. Während wir also für Beatrix die Essen- und Getränkeverteillizenzen oder wie auch immer man das nennen soll, verteilen, treffen wir unterwegs Million, die gerade super Special Cookies macht. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schoolfest einfach so verkaufen darfst. Ach so, da ist Chili drin. Deswegen sind die super special. Irgendwie habe ich bei Super Special Cookies gerade an was weniger Legales gedacht. Apropos weniger legal, hinter der Hütte am Feld können wir übrigens auch Crow mit 2 weiteren Studenten treffen, die gerade dabei sind, das geplante Pferderennen in eine Wettveranstaltung umzumodeln. Wir erfahren in diesem Kapitel relativ viel über Beatrix, warum auch immer. Jetzt zum Beispiel, dass sie früher mal bei der Armee war. Nicht nur das, sie war sogar mal Neidharts Vorgesetzte, hat sogar einen Spitznamen bekommen, nämlich Reviver, und hat sogar Sarah mal das Leben gerettet. Außerdem rät Beatrix uns noch, dass wir nicht über unseren Breaking Point hinausgehen sollen, um irgendwas zu erreichen, was wir nicht erreichen können. Das ist auch eine Lektion, die Sarah wohl erst hatte lernen müssen. Ich habe hier übrigens einfach das englische Wort Breaking Point benutzt, weil Bruchpunkt und Festigkeitsgrenze nicht unbedingt klingt wie Wörter, die ich benutzen würde. Kurz darauf ruft uns Crow an, der sagt, dass es leider ein Problem gab mit den Kostümen. Die können nämlich nicht vor morgen früh geliefert werden. Das ist halt doof, wenn wir heute Abend noch eine Kostümprobe machen wollen. Deshalb soll Rean mit jemand anderem zusammen die Kostüme direkt aus Heimdall abholen mit dem Motorrad. Natürlich nehme ich Vieh mit. Vieh scheint das Motorradfahren zu gefallen und sie ist auch schon gespannt auf die Kostüme. Sie scheint es nicht zu stören, wenn die Kostüme etwas Haut zeigen. Für sie ist in erster Linie die Bewegungsfreiheit wichtig. Aber sie meint, Rean hätte wahrscheinlich sowieso mehr Interesse an Elisa und Emma. Wenigstens sagt Rean hier, dass das nicht stimmt. Und das ist doch schon mal gut. Wir holen dann unsere Outfits ab und ich weiß nicht, wie man noch klischee-schwuler sein kann als dieser Schneider. You should be a sight to behold in that outfit, like a dazzling little fairy. Draußen vor der Tür sieht Rean dann einen seltsamen blauen Vogel. Als Vieh auch rauskommt, ist der Vogel allerdings schon weg. Als Rean ihr den Vogel dann beschreibt, meint sie auch, das ist bestimmt nicht normal. Wenn man sich die ganze Sequenz anguckt, könnte man übrigens auch meinen, dass Vieh denkt, Rean hätte irgendwelche Drogen genommen. Dann taucht ich meine Misty auf und sagt dann so übelst offensichtlich vor Vieh, ja danke, dass du nicht meinen echten Namen benutzt. Zum Glück kennt niemand meinen echten Namen. Und niemand würde darauf kommen, dass Misty nicht mein echter Name ist. Sie fragt jedenfalls, was wir mit 2 Koffern denn hier machen. Ob wir hier ein romantisches Wochenende planen. Vieh bestätigt das sofort. Aber Rean sagt dann sofort wieder, nee, überhaupt nicht. Warum stehst du dir selbst so im Weg, Rean? Du hast das Best Girl an deiner Seite. Wann findest du endlich zu ihr? Misty versucht jedenfalls dann auch bei dem Konzert da zu sein. Und so verabschieden wir uns auch schon wieder. Im ersten Moment dachte ich so, hat er Vieh jetzt einfach da gelassen. Aber dann hat sich die Kamera gedreht und ich dachte nur, oh, ich bin so neidisch. Dann wird's Zeit für die Kostümprobe und ich liebe die kleinen Hütchen. Emma ist auch voll aufgestylt, was eigentlich nur heißt, sie hat keinen Zopf und sie hat auch ihre Brille abgesetzt, weil Brillenträger sind automatisch hässlich und sobald man die Brille absetzt, ist man schön. So war das schon immer in Filmen und in Animes und so wird es wohl auch immer bleiben. Ich meine, ich hab's noch nie andersrum gesehen, dass eine Brille aufsetzt und plötzlich fanden die alle schön. Und die Männer tragen so übertrieben fancy weiße Kostüme. Alright, are you ready to practice the night away? We've only got a day and a half left, and that's if you include today. No time to waste. And that's why none of us are leaving this building until we can do a perfect run-through of our whole set. I don't think he's going to take no for an answer. You're like a drill sergeant when it comes to music. I hope you're not starting to take after Neidhart. We're not sleeping tonight, are we? I'll be sure to bring you all a nourishing dinner later this evening. That's not the problem here. Well, I suppose there's not much more we can do than buckle down and give it our best shot. Fine. I suppose I'll just have to cast my shame to the wind and go through with it. Aww. It's not like I want to wear an outfit like this, but
I might never get a chance again, so come on, Emma. Just grin and bear it. Maybe we ought to leave her be for a while. Am nächsten Tag laufen die Vorbereitungen von allen Attraktionen immer noch auf Hochtouren. Und gerade als Class 7 mit ihren Proben fürs Konzert fertig sind, kommt Crow und hat eine ganz tolle Überraschung parat. You aren't seriously suggesting that we add another song, are you? Ding ding! He can be taught! Don't worry your pretty little heads though. As soon as you hear what I've got in mind, you'll be all in on this. I've got a nice, simple tune in mind that everyone's heard, and most people probably even know the lyrics. Anyway, we haven't got much time to prep, so how about we get right down to business? Ja, als wäre die Idee, einen zweiten Song aus dem Nichts hinzuzufügen, nicht schon total die Belastung gewesen. Jetzt müssen wir auch noch einen dritten Song lernen. Und so ist es bereits später Abend, als sie mit ihren Proben fertig werden. Und als Rean abends sein Radio anmacht, kommt eine Eilmeldung. Es ist jetzt offiziell, Crossbell hat die Unabhängigkeit erklärt. Und außerdem wurde eine Crossbell Defense Force gegründet. Die ganze Lage mit Crossbell ist natürlich Grund zur Beunruhigung, aber jetzt erstmal steht das Academy Festival im Vordergrund. Without further ado, I hereby declare the 127th Thors Military Academy Festival open! Enjoy yourselves today and have a wonderful time! Rean will mal wieder dem Student Council helfen und Thor drückt ihm einfach Tickets in die Hand und sagt, du hast jetzt gefälligst Spaß, das ist ein Befehl. Bis heute Abend hast du diese Tickets alle verbraucht. Wir erhalten insgesamt 6 Tickets. Und so verbringe ich etwas Zeit mit Vieh im östlichen Teehaus. Das ist eine sehr entspannende Erfahrung und zum Abschluss ziehen sie dann noch Zukunftsvorhersagen aus Hüten. Wir können zwischen Vorhersagen zum Thema Glück und Vorhersagen zum Thema Beziehung wählen. Natürlich wähle ich Beziehung. Auf Reans Vorhersage steht, the one dear to you is attached to you as a cat would be. It will require a big heart to watch over someone so independent. Während auf Viehs Zettel steht, there's already someone close to you to whom you can open your heart. The moment you realize this will herald the springtime of your life. Das ist ja fast so, als wären Vieh und Rean füreinander geschaffen. Dann haben wir immer noch 5 Tickets übrig, also verbringe ich etwas Zeit mit Vieh. Diesmal gehen wir in den Blade-Spielsalon und versuchen herauszufinden, wer dieser sagenumwobene Blade Master ist. Erstmal spiele ich also eine Runde mit Vieh und verliere. Und dann offenbart sich uns der Blade Master und es ist Sharon. Also spielt Rean auch nochmal gegen sie und ich habe ein Unentschieden rausgespielt. Aber das war mega lächerlich, fast wie eine Zeitschleife. Well then, we have to draw again. 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 After you, Master Rean. Well then, we have to draw again. Aber danach haben wir immer noch 4 Tickets übrig, also verbringe ich etwas Zeit mit Vieh. Diesmal spielen wir Mishi Panic, was eigentlich nur Hau den Maulwurf ist, und gewinnen für Vieh ein wunderschönes großes Stofftier. Danach habe ich noch 3 Tickets übrig, also verbringe ich etwas Zeit mit Vieh. Diesmal nehme ich am Reitparcours teil und versage dabei. Danach habe ich immer noch 2 Tickets übrig, also verbringe ich etwas Zeit mit Thor. Ja, ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen, dass ich das nicht geschafft habe und bin deswegen nochmal zum Pferdereiten gegangen. Und es gibt sowieso nur 5 Attraktionen, was heißt, eine muss man sowieso doppelt machen. Danach habe ich jedenfalls immer noch ein Ticket übrig, also verbringe ich etwas Zeit mit Vieh. Diesmal geht es in den romantischen Indoor-Garten. Dieser hat einen wunderschönen, künstlichen Sternenhimmel zu bieten. Und in Vieh löst das schöne Erinnerungen aus, von denen sie Rean auch erzählt. Und somit sind alle Tickets verbraucht und der Tag findet sein Ende. Und plötzlich hört Rean eine Stimme. Da diese Stimme aber sonst niemand gehört hat, ignorieren wir das erstmal. Doch irgendwas scheint beim alten Schoolhouse vor sich zu gehen und auch dieser Vogel ist wieder da. Class 7 unterhält sich über die Vorgänge in Crossbell. Nun hat die Bank von Crossbell wohl alle ausländischen Konten eingefroren
Und das könnte verheerende Folgen für den gesamten Kontinent haben. Und Milliam merkt auch schon an, Crossbill ist so ein kleiner Staat, wenn die mit Calvert und Erebonia zu weit gehen, dann gibt es bald kein Crossbill mehr. Und plötzlich hören wir eine Glocke. Eine Glocke, die verdächtig ähnlich klingt wie die Glocke, die wir damals in Lohengrin Castle gehört haben. Diesmal kommen diese Glockenschläge allerdings aus dem Old Schoolhouse. Auch das ist jetzt von einem leuchtenden Kraftfeld umgeben. Aufgrund dieser Situationen und da man nicht weiß, welche Gefahren das birgt, scheint es fast so, als müsste der zweite Tag des School Festivals abgesagt werden. Aber Rean hat damit ein Problem. Over the past month, we've poured everything we have into getting ready for this festival. Maybe we wanted to prove we could put on just as good a show as the other classes. Maybe we wanted to impress our families. Maybe it's just that being with friends and working to make something great is its own reward. Rean. Yeah. That's all just secondary right now. What's really important is our chance to leave a legacy here. To do something new classes might look at and aspire to. Winning or losing, that doesn't really matter in the end. And it doesn't ultimately matter whether our show is a smash hit or totally tanks. Because what we worked for isn't fame or bragging rights. We worked to put on the best damn festival we could. So all I'm asking for is a chance to see that through. That's not too much to ask, is it? Oh. He's right, you know. I'm with Rean on this too. Perhaps the best we can put forth will amount to nothing in the end. But even if it does, as long as we have a chance to do something about it, we won't just take this lying down. Yeah, we spent way too long practicing to just throw it all away. Besides, it'd be super lame if we missed a chance to strut our stuff! Since the beginning of the year, it's been our class's responsibility to investigate the old schoolhouse. That's right. And it just so happens that we haven't made our monthly visit yet. You guys are actually serious. Doch auch, dass die so serious sind, bringt ihnen nicht viel, wenn sie nicht an dieser Barriere vorbeikommen. Doch wie es der Zufall so will, fängt in genau diesem Moment an, Reans Arkes zu leuchten. Und dann leuchten auch die Arkesse von allen anderen. Und das ist alles eine sehr klischeehafte Szene über Bonding und Freundschaft. Und dann ertönt wieder diese Stimme, nur dass sie diesmal alle hören können. The time has come. Now reveal. Und jetzt können sie mit ihren leuchtenden Arkes-Dingern doch durch die Barriere durch. Und deshalb haben sie jetzt auch Zeit bis 24 Uhr, um das Festival doch noch zu retten. Jetzt gibt es doch noch ein weiteres Stockwerk und dort befindet sich wieder so eine riesige Tür. Confirming release of the sixth lock. Potential awakener detected. The time has come. Commencing the second trial. Und Emma weiß scheinbar schon wieder mehr als alle anderen. Das Ganze hier scheint irgendwas mit dem Mal auf Reans Brust zu tun zu haben. Dann gibt's wieder ganz viel Gelaber über Bonding und Freundschaft und dann betreten wir den Final Dungeon. Am Ende des Dungeons hören wir wieder die Stimme, die uns sagt, dass hier ein Fragment der großen Kraft verborgen liegt. Außerdem befindet sich dort auch wieder so eine magische Kugel, wie sie auch in Lohengrin Castle zu finden war, die den Nosferatu beschworen hat. Nur dass wir diesmal von dieser Kugel eingesogen werden und dann steht uns der finale Test bevor. Nämlich so ein krasses Übervieh zu besiegen. Und mit vereinten Kräften schaffen wir das dann auch. Terminating the final trial. Take heed, Awakener. Here exists a fragment of the great power. The flame and the jaws that devour the world.
band. Hey, can you hear me? Pull yourself together. Es stellt sich dann heraus, dass alles, seit wir eingesogen wurden, so eine Art Illusion war und mehr ein Test des Geistes als wirklich ein Test der körperlichen Stärke. Aber wir scheinen es geschafft zu haben. Das Schoolhouse ist wieder normal und das Fest kann stattfinden. Und gerade als sie gehen wollen, öffnet sich die große Tür, in der vorher die rote Kugel gesteckt hatte. Und was dort zum Vorschein kommt, gibt einige Rätsel auf. What? Wow. Doch nun geht es erstmal weiter mit dem nächsten Tag des Academy Festivals. Heute kommen die Familien von Class 7 an und so möchte Rean den heutigen Tag mit seiner Schwester zusammen verbringen. Doch zuerst bringt Rean George noch einen Apfelkuchen vorbei, denn George untersucht gerade diesen Riesenritter und er ist total begeistert davon. Das ist nicht einfach nur irgendeine Statue oder so, das hat Gelenke und scheinbar kann es sich bewegen. Außerdem besteht es aus einem Material, was George vorher noch nie gesehen hat. Etwas, das sowohl keramische als auch metallische Eigenschaften hat. Es scheint aber kein Artefakt zu sein, denn bei Artefakten weiß man nicht nur nicht, woraus sie gemacht wurden, man weiß auch nicht, wie sie gemacht wurden. Aber dieser Ritter hier ist eindeutig von einem Ingenieur zusammengebaut worden. Aber wie alt das ist und wer das gebaut hat, weiß er auch nicht. Nur, dass scheinbar darin etwas Platz für jemanden ist, der das Ding steuern kann. Aber George hat es nicht aufbekommen, deswegen kann er auch nicht reinschauen. Für heute möchte George auch aufhören, das Ding zu untersuchen. Und Crow schlägt vor, dass sie ein paar Mädels aufreißen gehen könnten. Aber Rean ist ja schon mit seiner Schwester verabredet. Und so verbringt er den Vormittag mit Elise. Elise wird übrigens dauernd angebaggert. Nicht nur von Elisas Opa, sondern auch von Patrick. Patrick tut wieder überhaupt nichts Schlimmes und trotzdem geht Rean wieder dazwischen und bezeichnet ihn als Ungeziefer. Zum Glück können Patricks Butler und die Glocke, die zur Mittagsstunde schlägt, die Situation etwas entschärfen. Nun treffen auch die Prinzessin und die Olive ein, die Claire und ein paar Polizisten als Bodyguards dabei haben. Die Prinzessin utzt und frotzelt mal wieder und die Olive fragt, ob es beim Konzert sehr stören würde, wenn er sein Shirt vom Leib reißt und sich mit auf die Bühne stellt. Aber eine Frage stellt sich natürlich noch, warum ist Claire hier und nicht Müller-Vander? So wie es aussieht, ist Müller-Vander gerade militärisch beschäftigt, denn die Situation in Crossbill hat sich jetzt so weit geändert, dass wahrscheinlich militärische Maßnahmen ergriffen werden. Die Olive meint aber, wir brauchen uns keine Sorgen über einen Krieg zu machen, weil die militärische Macht von Erebonia so viel größer ist als die von Crossbill, dass alles, was Crossbill versuchen könnte, reiner Selbstmord wäre. Also sollen wir uns jetzt erstmal auf unser Konzert konzentrieren. Wir können übrigens unseren direkten Konkurrenten, also die Operetta von Class 1, gar nicht wirklich sehen. Wir sehen nur das Ende, wie sie sich verbeugen und wie die Menge klatscht. Und das ist so ein scheiße gelobtes Klatschen. Es verfolgt mich in meinen Albträumen. Dann kommt eine Szene, wo ich irgendwie die ganze Zeit nur auf Fies Bauchnabel starren konnte und deswegen gar nichts mitbekommen habe. Aber dann gibt's noch eine kleine Überraschung. Angelica ist hier und kann unser Konzert sehen. Und sie trägt ein Kleid, was Teil ihrer Vereinbarung mit ihrem Vater ist, denn sie darf nur hier sein, um ein paar potenzielle Partner für eine arrangierte Hochzeit zu treffen. Und natürlich ist sie wieder horny. Nothing like the pure fresh scent of a woman. Thank you for your patience, everyone. Next, our Academy's very
first Class 7 is proud to present a concert. Ey, die Musik passt überhaupt nicht zu dem, was da gerade zu sehen ist. Die ersten 2 Lieder läuft einfach dasselbe Stück durch und es gibt nicht mal Vocals. Und dann kommt die große Zugabe und Yusis und Makia singen mit derselben Frauenstimme. Man könnte hier echt jedes Genre und jedes Lied einfügen und es würde nicht schlechter hier reinpassen als die Musik, die da läuft. Next, our Academy's very first Class 7 is proud to present a concert. Die Zugabe scheint jedenfalls ein richtiger Erfolg zu sein, denn alle singen mit, sogar Patrick. Und das hier ist meine Lieblingsszene. Und auch Misty scheint das ganze Konzert gehört zu haben. Dann sitzt Class 7 völlig erledigt in ihrem Klassenzimmer. Auf seine Weise kommt Patrick dann rein, um uns zu gratulieren. Und die Gruppe hat auch schon komplett vergessen, dass es ein Voting zu den Events gibt, welches das Beste wäre. Bis Thor und Sarah reinkommen und es jetzt offiziell ist, Class 7 hat gewonnen. Aber Class 7 ist das irgendwie gar nicht wichtig. Die Hauptsache ist, dass ihre Familienmitglieder heute einen schönen Tag hatten. Oh Gott, ist das schnulzig. Aber jetzt wird es Zeit für die Afterparty mit Lagerfeuern und Tanzen. Und jetzt sind wir an dem Part angelangt, wo sehr viel Ingame-Material drin bleibt. Denn es gibt viel Atmosphäre und Character-Bonding. Elliot, Crow, I just wanted to thank you for everything you've done for us. You mean for the concert? What brought that on? You got so serious there, I was getting kind of scared. It's just that our performance today never would have been possible without the two of you guiding it along. I wanted to make sure that you knew how much I appreciate you doing that. Damn, man. Is making people feel awkward a hobby of yours or something? Aw, it's no big deal. Besides, it was a real team effort. Everyone played a part. I mean, look at you. You were a fountain of good advice through this whole thing. And honestly, I should be the one thanking everyone. Huh? You all helped me rediscover just how much music means to me. Because it's not just about performing by myself. It's about performing together, playing off each other's strengths to make something wonderful. So I should be the one thanking you. This never would have happened if I didn't come to this academy. Elliot. Holy hell, are you guys trying to see who can make me cringe the hardest? Elliot, my boy! Your father's arms are ready and waiting for you to leap into them! Does he always have to say that stuff so loudly? Sorry, I'll see you later, okay? Yeah, later. This year's festival's been a blast. I'm kinda hoping we can do the same thing next year, too. Though, who knows if Class 7 is even going to exist next year. Crow? Oh, yeah.
Generally, people stay in the same class from their first day to their graduation, but Class 7's basically one giant exception to everything the school's ever done, so who knows? I guess that has its pluses and its minuses. But no matter what, it's not going to be the same. We won't have you. If I manage to graduate, at least. Barring any nasty surprises, I'll be in Class 7 till the end of the month. Which means our time as classmates is almost up. Now that you mention it, yeah. We'll have to see if we can throw you a farewell party around the end of the month then. Can't let you off easy. Come on, it's no big deal. Trust me, you're still gonna see more than enough of me next year. Sure, I'll have moved out of the dorms, but I'll be sure to stop by once a week to steal some of Sharon's cooking. You better. Oh, and by the way, I'm not going to have to call you Mr. Armbrust or anything after you graduate, am I? I mean, we've spent so much time together that treating you like a proper adult just wouldn't feel right. Of course not. And if I ever catch you calling me Mr. Armbrust again, I'm gonna smack you. Oh, yeah, guess it's about time I gave you this back. Isn't this... I completely forgot about it. You've done so much for me since then. Saving Elise, helping with the concert? Compared to all that, 50 mira is nothing. The feeling's mutual. Besides, I never return the mirror that I borrow. Makes that coin extra special. Crow, ich sag's dir nur ungern, aber das ist dann nicht mehr ausleihen. Das ist stehlen. So go on, take it. Oh, by the way, you know there was interest on this, right? How much do you suppose you really owe me after half a year? Oh man, what kind of racket are you running here anyway? I thought you were supposed to be a good kid. Well, there's this one second year who's taught me a thing or two about making money. To be honest, it feels kind of lonely to think that everything between us is completely settled and done with. So, what do you say? You still owe me? I swear, the things I do for love. All right, you'll get your stupid interest someday. Maybe. Ja, und dann fangen halt alle an zu tanzen und im Nachhinein wirkt diese Szene irgendwie mega weird auf mich, weil ihr müsst mal überlegen, die Musik, die wir hören, hören die in-game ja nicht. Und man hört ganz eindeutig Grillen zirpen im Hintergrund, was heißt, die tanzen da ohne, dass da Musik läuft. Das ist mega das bizarre Bild. Sogar Elisas Mutter tanzt hier mit Makias Vater. Heißt das, Makias ist bald Elisas Stepbro? Und Sarah ist einfach übelst geil auf Lauras Daddy. Anschließend können wir uns aussuchen, mit wem wir tanzen möchten. Das geht allerdings nur mit Personen, mit denen man ein gewisses Bonding-Level erreicht hat. Was in meinem Fall jetzt nur Elliot und Fee sind. Also die beiden, die ich auch am meisten crushe. Übrigens gibt es später noch eine Szene, wo ein Charakter ganz direkt zu einem spricht. Und welcher Charakter das ist, entscheidet sich durch diese Entscheidung. Und Fun Fact, das fand der Tomatentoaster zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so funny. Wenn man hier eine Person auswählt, die in dieser Szene später nicht dabei ist, dann spricht da einfach gar keiner zu einem. Aber ich wähle natürlich Fee. Are you up to anything right now? Nope. In that case, would you like to dance with me? I've never danced before. Don't worry, I can lead. But if you don't want to, we don't have to. Let's do it. Okay then. Sie blusht und so tanzen sie eine Weile miteinander. Ohne Musik. Ach, ist das schön. You're a natural, Fee. But I guess I should have known you'd catch on quickly. It wasn't too hard once I got the hang of it. And I felt at ease with you leading. What do you mean? It reminded me of our leader. The Jaeger King I've heard about? Yep. When we're all together, it feels like we're all part of a family. Just like it did back in the Corps.
but there's something about you in particular that reminds me of him. Is that a good thing? You don't look or act like him at all, but I always felt comfortable when I was with him. And that's how I feel about you too. That's kind of embarrassing. I don't really know what to say. No, I do. I'm happy to hear that you think of me like that. Everyone needs a family, blood-related or not. It's been a long time since Zephyr split up, but for the first time in a while, I wish I could see everybody again. I didn't expect to hear that. But I think it's a good thing. I hope you'll get the chance to see them again soon. Me too. Dann findet der Abend auch mehr oder weniger sein Ende. Rean kehrt zu Elise zurück. Dann kommt auch noch Claire dazu und wir erfahren, dass sie auch diese Schule hier absolviert hat. Und wir werden schon mal mit einer unangenehmen Wahrheit konfrontiert. Nämlich, dass das hier eine Militärakademie ist. Und die meisten Absolventen gehen dann in unterschiedliche Bereiche des Militärs, nicht mal unbedingt in dieselbe Armee, weil es gibt ja auch die Provincial und die Imperial Army und so kann es sein, dass einstige Freunde irgendwann auf unterschiedlichen Seiten auf demselben Schlachtfeld stehen. Doch plötzlich bekommt Claire einen Anruf und muss dringend weg. Und auch viele weitere wichtige Personen bekommen Anrufe und müssen plötzlich gehen. Und so nimmt dieser eigentlich doch recht schöne Abend eine dramatische Wendung. But I am afraid I must announce this with a heavy heart, as we have just received word from the Imperial Government that this evening, Garrelia Fortress, which rests on the eastern border of the Empire, has been destroyed. No, destruction is an inadequate word. An unknown weapon has erased the fortress in its entirety from existence. I would ask that all of our guests, from that region or otherwise, please try to remain calm. Also mir gibt das irgendwie so ein bisschen Goosebumps. Diese riesige Festung, die als der Stolz von Erebonia etabliert wurde, ist jetzt einfach weg. Und ich finde, mit der Stimme des Rektors wurde das auch so richtig gut delivered. Die Lage ist extrem angespannt. Es gibt Gerüchte darüber, dass Erebonia versucht hat, Crossbill zu invasieren mit Panzereinheiten, aber problemlos zurückgeschlagen wurde. Die Wirtschaft leidet darunter, dass die Konten immer noch eingefroren sind. Und so langsam wird klar, dass dieser kleine Stadtstaat, den keiner ernst genommen hat, vollkommen unterschätzt wurde. Und währenddessen steht Calvert hinter Crossbill und die Angst davor, dass einfach eine Invasion in Erebonia stattfindet, wird immer größer. Und es stellt sich auch die Frage, was für eine Waffe war das, die Garrelia Fortress einfach so von der Landkarte gefegt hat. Aber es gibt eben auch nur Gerüchte und Spekulationen und von sowas sollte man sich nicht beeinflussen lassen. Übrigens sind heute auch einfach Crow und Millium nicht da. Von Crow ist man es ja gewohnt, dass der gerne mal schwänzt, aber bei Millium gehen sie jetzt davon aus, dass es irgendwas mit ihrer Arbeit bei der Intelligence Division zu tun haben muss. Sarah kommt herein und sagt, dass jeglicher Unterricht für heute gecancelt wurde, denn aufgrund der aktuellen Situation wird Chancellor Osborne eine öffentliche Rede auf dem Dreikel's Plaza halten. Und die wird im gesamten Imperium per Radio zu hören sein. Also werden wir uns zu gegebener Zeit hier im Klassenzimmer wieder treffen, um gemeinsam die Rede zu hören. Und bis dahin nutzen wir die Zeit, um Crow und Millium zu finden. Sarah sagt, sie hat heute Crow auch noch nicht gesehen, aber es ist ja quasi schon sein Job zu schwänzen. Aber sie hat Millium schon gesehen und die muss wohl irgendwo hier auf dem Schulgelände rumlaufen. Und sie scheint sich auch auffällig unauffällig verhalten zu haben. Als erstes suchen wir nach den beiden im Engineer Club. Da ist aber nur George. Der hat Crow heute auch noch nicht gesehen. Aber gestern war er wohl da, um eine Menge geborgtes Zeug zurückzugeben. Im Student Council Room treffen wir Toa. Wegen der aktuellen Lage mit Crossbill sind alle etwas besorgt. Und die Ansprache von Osborne muss etwas ganz Großes sein. Auch Toa hat Crow heute nicht gesehen, aber auch ihr hat Crow gestern ihre Sachen zurückgegeben. Und auch die von Angie. Und wir erinnern uns, gestern hat er ja auch Rean die 50 Mira zurückgegeben. Irgendwie wirkt das alles wie so ein endgültiger Abschied.
Im Old School House vor diesem Riesenritter finden wir immerhin Milliam. Sie labert ziemlich verwirrendes Zeug darüber, dass dieser Ritter und Gatlem ein grundlegendes Prinzip teilen und dass Rean das nicht versteht, weil er nicht connected ist. Rean fragt sie dann, ob das der Grund war, warum sie überhaupt hier hingekommen ist. Und die Antwort ist, dass das auch ein Grund war. Aber eigentlich war das Old School House nur so eine Nebensache. Sie war eigentlich wegen etwas Wichtigerem hier. Aber das andere hat sich bereits erledigt. Und weil wir Crow auf dem Schulgelände nicht gefunden haben, suchen wir jetzt gemeinsam nach ihm in der Stadt. Wir beginnen mit der Suche in unserem Dormitory und laut Sharon war Crow vor ganz kurzer Zeit erst noch hier. Aber so wie es scheint, hat er nur schnell was aus seinem Zimmer geholt. Das Zimmer ist auch sehr aufgeräumt und leer. Bald fängt aber die Ansprache an und deswegen müssen wir langsam zurückgehen. Doch unterwegs treffen wir noch Patrick, von dem wir erfahren, dass Crow scheinbar nach Heimdall gefahren ist, um sich die Rede live vor Ort anzugucken. The clock's about to strike noon in Heimdall, with the Chancellor set to take the stage for his national address. With the situation in Crossbell and the destruction of Gorelia Fortress still fresh in the national consciousness, the message he has today will undoubtedly shape the future of Erebonia and with it, our lives. Our reporter is joining us now live from Dreikel's Plaza. Sounds like he's about to start. Oh, I hate this. I've got butterflies in my stomach. This is Misty, coming to you live from Heimdall. Huh? Why is Misty... Oh, it's the host from Abendtime. At least that's a reassuring voice to hear at a time like this. How? Emma, what's wrong? The woman talking on the radio, she's... You all know her? Who, Misty? Of course. She hosts the radio show Abendtime every Sunday night at 9. I've seen her out and about in Trista, too. She always looks so fashionable. Though, considering Abendtime is broadcast by Radio Trista, it makes sense that's where she'd be. Huh? Do you know her or something? The Chancellor's standing at the podium, and it looks like he's about ready to begin. Let's hear what he has to say. Citizens of Heimdall, fellow countrymen, Erebonians far and wide, I thank you for your attention. I am Gileath Osborne, your Chancellor and the acting representative of the Imperial Government. Einfach diese Armee von Copy-Paste-Menschen. Ich meine, das hätte man doch weniger auffällig machen können. Die zwei Omas da stehen direkt nebeneinander. We stand today in the face of an uncertain future. All of you, I'm sure, are aware of what has transpired in recent weeks. Crossbell, our erstwhile province, has defiantly declared its independence, and as its parting shot, frozen the assets entrusted to them by the hard-working men and women of Erebonia. As we have moved to safeguard our national interests, armed conflicts have broken out on our borders. Our enemies point to this as an example of Erebonian aggression, but nothing could be further from the truth. We acted in accordance with our duties as a colonial power. All we have done as is our sovereign right. The imperial hand may be firm, but it is fair. These traitors, however, have shown the world that they are neither. With an unknown weapon of mass destruction, they have annihilated Gorelia Fortress, the stronghold that has long protected the very gates of this country. I ask you, brothers and sisters of the Empire, do we allow such an odious act to go unpunished? Do we sit idle as the pride and dignity of our great nation is spat upon and trampled underfoot? We cannot, we must not, and we will not. With blood and with iron we shall mete out justice.
Listen to him go. Well, he's quite the orator, that's for sure. Well, he's certainly not out to upend my expectations. Milliam? What are you doing? Nope, can't get through. No surprise there, I guess. Who are you trying to call? What is all this about? Oh, it's part of my mission. The most important part, actually. If only I'd caught on a little sooner. But considering he managed to outwit Claire, Lecter, and even Gramps, I suppose Crow's earned this victory. Beim ersten Durchspielen habe ich hier erst gecheckt, dass Crow C ist, als Milliam es direkt gesagt hat. Das liegt aber auch daran, dass ich quasi kurz bevor das Spiel rauskam erst Trails in the Sky gespielt habe. Und da gibt es ja auch eine maskierte Gestalt. Nur war es da so, dass unter der Maske jemand war, den der Spieler überhaupt nicht kannte. Deshalb bin ich hier von Anfang an auch gar nicht davon ausgegangen, dass C jemand sein muss, den wir kennen. Und ich glaube, das macht schon einiges aus, denn zum Beispiel der Tomatentoaster hat die Reihe mit Trails of Cold Steel angefangen und ist wahrscheinlich deshalb doch davon ausgegangen, dass das jemand ist, den wir kennen. Weshalb er auch schon ziemlich früh drauf gekommen ist, wer C ist. An dieser Stelle labern die übrigens nur darüber, wie Crow das gemacht hat. Immerhin stand Crow ja neben uns, als C gesprochen hat. Aber das war halt einfach eine Sprachaufnahme. Und ja, Crow ist heute zum Dreikels Plaza gefahren, um sich die Rede anzuhören. If a skilled sniper has their eye on you, you let your guard down for even a second and bang, you're dead. If he's the one who shot down the airship in the mine, Then it's checkmate for the Chancellor. Crow's already won. We stand at the brink of nothing less than a national crisis. In such tumultuous times, we must set aside our differences. We must look past the ideologies that divide us. I will not deny the rift that has grown between the reformist and noble factions, especially in recent times. But how childish, how insignificant such squabbles seem when the enemy marshals its strength beyond our borders. I have met with His Majesty the Emperor, and have secured permission to embark on the course we now must. Thus, in the name of the Emperor, and as the representative of the Imperial Government, I hereby proclaim that the Empire's full military might shall be gathered together from all branches and divisions to deliver unto Crossbell a swift response to their impudence, and to form a bulwark against the threat from the east. Go finish your speech in hell. Well played, Armbrust. Well, that was anticlimactic. And there's our coup de grace. Now, just have to add the finishing touches. Hands in the air! It really was you all along. To think, all the time we spent searching for the leader of the Imperial Liberation Front, and he was right under our noses. Crow Armbrust from the Jirai SEZ. Aw, and here I thought I'd managed to cover my tracks like a real pro. So, who put all the pieces together? I bet it was Arundel, wasn't it? We just received confirmation a short while ago. If
you hadn't been so difficult to pin down, we would have had this investigation finished up already. How could you? How could you? You know, this really brings back the memories. It's a lot like when Jirai was annexed by the Empire 8 years ago. You let your guard down, you lose. That's how your boss's favorite little game works, isn't it? Well, he lost. And now he won't be playing any of his games again. Ever. You! Get on the ground! I don't know how you managed to plan all of this, but you'll tell us eventually. I'll see to that. Yeah, I don't think so. What? Ladies and gentlemen, we've just witnessed a shocking turn of events. Chancellor Osborne has been shot by an unknown assailant. He's currently being rushed into urgent care. We'll bring you more on the situation as it develops. What is that? It's coming closer. It looks like we may not be out of the woods yet, folks. A large silver craft has been sighted in the sky to the south, and it seems to be headed toward the capital. But hearing a radio broadcast just isn't the same as seeing it unfold yourselves, is it? So how about I give you Thor students a special treat? Just my way of saying thanks for the fun I had at the festival. Wait, what's she talking about? Was she speaking directly to us just now? Resound, resound, O voice everlasting! Rend night's silent veil and reveal unto all the beautiful world! What the? Isn't that the plaza in Heimdall? This is one of the Azure Abyss's incantations. Phantasmagoria! Ich muss sagen, in diesem Kapitel war das Spiel irgendwie ziemlich buggy. Manchmal wurden Charakter einfach mitten im Satz abgewürgt, ohne dass ich was gedrückt habe. Manchmal sagen Charakter einfach Sätze, die da überhaupt nicht stehen und im Zusammenhang nicht passen. Ich wollte euch nur wissen lassen, an dieser Stelle, dass Emma abgewürgt wurde, war absolut meine Schuld. Ich weiß nicht, warum ich das andere erst erwähnt habe, aber hier seht ihr auch wieder einen hässlichen Grafikglitch. Uns wird dann erstmal gezeigt, wie der heftige Megapenis von der Noble Alliance über Heimdall fliegt und da einfach Mech-Soldaten ablässt. Ja, Trails of Cold Steel ist ein Mecha-Anime. Jedenfalls hauen diese Mech-Suits dann alles weg, obwohl die sogar mit Panzern kommen. What are those things? Humanoid combat armors, courtesy of Reinford's 5th Development Division, staunch supporters of the Noble Alliance. Knights for the modern age, modeled after a stunning historical example and made of hardened steel from toe to crown. We call them the Panzer Soldats. But how did... Don't move! Sorry, I don't take orders from you. Zephyr should be able to secure Valflame Palace just fine on their own. But I've got my own score to settle. No! What? See ya, Icy Maiden. Man, that was a bit of a letdown, huh? I'll give him an A for effort. But we're talking about the Imperial capital here? Is that the best they could muster on their home turf? The hard part's still ahead. Most of the Imperial army's putting out fires across the country, but they'll be back soon enough now. And who knows? They might have some anti-Soldats countermeasures up their sleeves. Hey, anything can happen. Guess the ones to watch out for are the 3rd, 4th, and 7th Armored Divisions, huh? I wonder whose side our little princess will take. That's for Fee to decide. The boss wanted it that way. Splendidly done, Grianos. I see you were able to share the sweetest notes of my aria with our little friends. I find myself reminded afresh of the brilliance with which you shine as the second Anguis.
Lady Vida Clotilde. Vast is the stage, and beauteous the performance of the Azure Abyss. That's quite the compliment, considering your standards on beauty. Still, first the Burl, then Crossbell, and now here in Erebonia. Don't you think you're getting a little too greedy for your own good? Your chastisement cuts deep. We'll be proceeding with the next step of the Phantasmal Blaze plan, I presume? Yes, indeed. The bells are tolling for Crossbell, and preparations here are complete. Still, even this grand an undertaking is but a jewel in a greater crown. The second stage of the Orpheus final plan. The symphony awaits us. Let the second movement commence. Is this really happening? It is. I'm certain of it. Phantasmagoria is an arcane art known to the Witch of the Abyss, capable of showing scenes and visions across great distances. The woman you know as Misty is something of a sister of mine. Wait, the Witch of the Abyss? Are you saying that's who Misty really is? I feel like any moment I'm going to wake up in my bed to find I just dreamt all this. If only it was. But we have no choice but to accept that it's real. Well, we'll have plenty of time to worry about that later. Right now, we've got two more pressing concerns. The Chancellor's been shot, and Heimdall's been occupied. Oh no! I hope my father's alright. Damn. Please, let Saint Astraea be safe. That gargantuan airship, those Panzer Soldats. I have no doubts that they were bankrolled and manufactured by the noble faction. I saw them there. My old family. All this time I never knew what happened to them. Now there they are. Fee. So you know those men? I remember meeting them briefly in the Graham. They're former members of Zephyr. Used to be one of the continent's strongest Jaeger Corps. It looks like the noble faction hired them to do their dirty work. Just like the Imperial Liberation Front. On top of that... It looks like our guess about C's identity was right on the money. But I don't know what that cool blue thing was he flew off in. Crow, why did you do it? Übrigens hat nicht nur Class 7 diese Vision gesehen, sondern die ganze Schule. Doch dann bekommt Sarah einen Anruf und muss plötzlich weg, denn scheinbar wird jetzt auch Trista angegriffen. Höchstwahrscheinlich wollen sie die Akademie einnehmen, denn dort sind Familienmitglieder von beiden Fraktionen. Somit könnte die Noble Faction ihre eigenen Kinder in Sicherheit bringen, während sie die anderen als Geisel nimmt. Class 7 entschließt sich, den Lehrern hinterherzulaufen und zu helfen. Und unterwegs sagt Rean zu Patrick, dass er das Gebäude gegen die Noble Faction verteidigen soll. Dann kriegen wir gezeigt, was für krasse, übergeilo Motherfucker unsere Lehrer eigentlich sind. Und sie scheinen sogar mit den Panzersoldat-Einheiten klarzukommen. Vor allem, weil Sharon noch dazu kommt. Denn nun kommt raus, dass Sharon Ouroboros Enforcer Nummer 9 ist. Aber diese Position hat sie mehr oder weniger verlassen und ihre Hauptaufgabe ist es, der Familie Reinford zu dienen. Weshalb sie in diesem Kampf auf unserer Seite steht. Jetzt wird die Stadt jedoch auch von der anderen Seite angegriffen und weil die Lehrer alle mit Vulcan und seinem Trupp beschäftigt sind, gehen wir zur anderen Seite. Von dort greift nämlich Scarlet an und Class 7 kann zwar ihren Begleiter besiegen, aber sie selbst scheint gegen jede Art von Attacke immun zu sein. If I go full force, it'll probably cost me my life. But if that's what it takes to keep them all safe, then that's the price I'll pay. Rean, stop! You don't have to do this! Dost thou desire the power? What? If thee and I are of one accord, a covenant can be made. Thou hast but to call out my name. One in whom dwells the flame, Awakener. This voice. It looks like all the conditions have finally been met. Celine, you can talk? Yes, quite eloquently too.
But that's not important right now. Right now, you need to stay focused. You should know his name already. You saw it deep within the realm of the Great Shadow. She's right. I remember the name. It feels so familiar. Like I've always known. Heed my call. Valimar, the Ashen Knight! What's happening to him? He just stopped moving. Celine, what's going on? Shh, let him concentrate. What? Did Celine just... The cat is talking! What's he doing with that fancy light show? Well, whatever. It's not going to save their skins this time. Playtime's over, brats. Unless you have a death wish, I suggest you get the hell out of here. What was that? Is the provincial army bombarding the town? Wait! No! Shit! Is that what C was talking about? What the? Here it comes. Rean, how did you... Is this one of the great knights from the ancient legends? So the tales are true. You see before you one of the divine knights, incarnations of the great power, the Ashen Knight, Valimar. How am I even doing this? It's like my body just knows. The moment you accepted the Awakener's Covenant, all the fundamental knowledge was granted to you. But you've got a more pressing issue to deal with right now. So können wir Scarlet jedenfalls besiegen, zumindest bis Crow kommt. Whoa. A blue knight? Then Valimar wasn't the only divine knight that was awoken. C! Am I ever glad to see you? The Azure Knight? So he was an Awakener all along. I'll bet she's the one who guided him to it too. Crow! Crow! Are you really in there? Sure am. Long time no see, Rean. Oh well, not too long, I guess, seeing as we just had dinner together last night. But that all feels strangely distant now, you know? Another lifetime almost. Why? Why are you doing this? Are you really the one who shot the Chancellor?
And where did you even get that thing? It's thanks to the Imperial Liberation Front's planning that I wound up at the Academy in the first place. It was a nice spot to bide my time while we waited for our chance to take out the Chancellor. Gotta say, though, the whole school thing was a lot more fun than I expected. Almost makes me sad to leave it behind. But at the end of the day, I'm C. That's the real deal. The crow armbrust you've known all this time, he isn't real. He never was. Like hell he isn't! All the good times we had? Your friendship with Toa and Angelica and George? You seriously want me to believe that all of that was just a lie? That our hanging out, our field studies, even our concert meant nothing to you? Yeah, I'm afraid so. Oh no. Crow, why are you doing this? Reinford made that for the soldats units. I know it's not the kind you're used to, but it's the best you're gonna get right now. So, what do you say we settle things once and for all? A double saber, just like C used. Then there's no room left for doubt. Crow really is C. Ach so, jetzt gibt's keinen Zweifel mehr. Nachdem Crow selbst gesagt hat, dass er C ist, aber jetzt gibt's erst keinen Zweifel mehr, weil er die gleiche Waffe benutzt. Okay, das ist natürlich viel aussagekräftiger, Makias. I take no joy in this, but we can't have that Ashen Knight of yours getting in the way later down the line. So I'm afraid I'm gonna have to bust it up, along with the Academy. As for you students and the staff, you'll be under our jurisdiction. So that's the plan if you win, huh? But what about if I win? If you win, I'll pay up the interest I owe you on that 50 Mira. Hell, we could even trade places. I'll babble on about friendship and dreams, and you can have fun for once in your life. You've got yourself a deal. But I hope you know what you just signed up for. Because the Bank of Rean has the highest interest rate on the continent. And if we'll be trading places, don't forget you'll have a mountain of work waiting for you back at the Academy. So one way or another, you'll be coming back with us, Crow. You've got some real stones. I'll give you that. But sure, I'll agree to those terms. This is bad. Their will to fight is causing an enormous outpouring of mana. You really don't do anything halfway, do you? I thought I knew what you could do with your 8 leaves training, but you're fighting on a whole nother level today. Good thing, too. Otherwise, I'd never have stood a chance against you. Time to make good on our wager, Crow. You're coming back with us. What in the... You've been piloting a Divine Knight for 1 day. I've been using mine for 3 years. Did you think I wouldn't have a trump card to play? Damn it! It's like I didn't even phase him. My head! When a Divine Knight is damaged, the Awakener shares their pain. Just as I feared, it was too early. Or perhaps it may have been too late. No, you don't! Rean, are you okay? Guys, what are you doing? We are going to buy you time to get away from here.
Run, while you still have the chance! I can't. I won't just leave you all here! You can, and you must! Heimdall's been occupied, and it's only a matter of time before we've got a full-blown civil war in our hands. They might have been caught off guard today, but the Imperial Army's full of elite soldiers. When the war starts, it'll be long and bloody. But it doesn't have to be like that. You and the Ashen Knight could change things. You could find a third way, like Prince Oliver was talking about. A way that doesn't bow to either faction. You can become the wind that changes the course of this conflict. You guys, No, I can't! You'll never make it against him by yourselves! Just run, please! Just look at yourself. You're in no position to be worrying about us. Yeah! Just leave it to us! Once you've escaped, we'll go join the instructors, so don't worry. Take care of him for us. Okay, Celine? Easier said than done. Prolonging current battle poses the risk of sustaining irreparable damage. Immediate tactical retreat is advised. That voice! Are you Valimar? So you've gathered enough power, have you? Well, we may have lost this battle, but at least we'll live to fight another day. All right, get us out of here. As far away in Erebonia as you can take us. Command acknowledged. Charting course. Wait, no! That's my call to make! Back when I was with Zephyr, I couldn't protect them. But it's different now. I'm going to fight, Rean. For the people I care about. You and the others are my family now. And I'm not going to let anyone hurt you. Fee. No, they need me! Let me stay! Ja, das ist das Ende von Trails of Cold Steel. Und auch das Ende dieser Videoreihe. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald bei den anderen Trails Games wieder.